For me, it's a political strategy rather than should be seen emotionally on the interrelationship between those personalities that she have focused. I think her intention was beyond that, and she succeeded on that, bringing everyone's attention on her. How much Sanusi also succeeded in bringing attention to him and whatever he says. So these are the personalities who are growing in parts. Youngsters. So it doesn't mean lah kalau you cakap topik bodoh pun, tapi as long as you tarik peminat your audience, I think it's okay. வணக்கம். இன்னைக்கு மறுபடியும் சனாசினி எபிசோட் 4ல் சந்திக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஜூமில் பார்க்குற ஒரு சந்தர்ப்பம். ஏன்னா டுடே நீங்கள் வந்து வெளியூரில் இருக்கீங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த எபிசோட் நம்ம சொன்ன மாதிரி போய் ஆகணும்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து இந்த ஜூமில் செய்கிறோம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல, அதான் முக்கியம் நம்மளுக்கு. ஓகே, சனாசினி பார்க்குறவங்களுக்கு முதல்ல என் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா முக்கியமாக நீங்கள் வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்டை பார்க்கணும், லைக் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும், அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும், நிறைய பேர்த்துட்டு ஷேர் பண்ணணும். பிகாஸ் இதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். வாரம் மக்கள் நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் வருது. பட் உங்கள் ஆதரவுனால தான் இந்த பாட்காஸ்ட்டை வந்து நிறைய விஷயங்களை பேச முடியும். தொடர்ந்து நம்ம செய்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும். ஸோ சொல்லுங்கள் துவான். இங்கே அவங்க வந்து ரைட், முக்கியமாக அவங்க எங்கே பார்க்கணுன்னா யூடியூப்பில் பார்க்கலாம். நீங்கள் சனாசினின்னு போய்ட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலே அதில் வந்து சனாசினி பாட்காஸ்ட் வரும். டிக்டாக்ல வந்து சனாசினி போஸ்ட் ஷோன்னு இருக்குது. ஸோ சனாசினின்னு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எங்கள் 2 பேர் முகமும் இருக்கும் அந்த படத்தில். ஸோ அதில் நீங்கள் தாராளமாக தட்டி நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். போன வாட்டி நம்ம வந்து இந்த பிஎல்கேன் பற்றி பேசணும். தென் வி ஸ்போக் அபவுட் ப்ரைஸஸ், காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங், ப்ரைஸஸ் டூரிங் ஃபெஸ்டிவ் டைம். அப்புறம் நிச்சயமாக பிஃபோர் தேட் மலேசியன் ப்ளூ பிரிண்ட் பற்றி பேசணும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம முக்கியமாக என்ன டாக்டர் பேச போகிறோன்னா ஜிஇஜி, ஜெனரேஷனல் எண்ட் கேம். இந்த டெபேக்கோ சிகரெட் வந்து எப்படி நிப்பாட்ட போகிறாங்க, அந்த லா செஞ்சு எப்படி நிப்பாட்ட போகிறாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க. நிப்பாட்ட போகிறல, ஹவு டு கண்ட்ரோல். ஏன்னா அது வந்து இட்ஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட். ஐ மீன் லைக் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பேசின மாதிரி அவர் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வில் பி ஆன் வைபி மஸ்டூரா. அவங்க வந்து இந்த சிம்பிங், லிம்குவானிங், லீக்வானியூலாம் வந்து செப்புப்புன்னு சொன்னது. அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து லீகல் ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஸோ ஆன். பட் மக்கள் ரீதியில் நம்ம எங்கல்ல நம்மளோட வியூ என்ன, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அதை பற்றி பேசலாம். த தேர்ட் வில் பி ஆன் எம்பிஸ் சப்போர்ட்டிங் பிஎம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 4 எம்பி வந்து பெர்சாத்துலேருந்து ஸ்டார்டட் டு சப்போர்ட் வாட் யூ கால் ப்ரைம் மினிஸ்டர், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு. என்னத்தினால காரணமாக இருக்கலாம். அண்ட் சேம் டைம் வந்து அது வந்து ஒரு சரியான முடிவாக மக்கள் கொடுத்த மேண்டேட்டை வந்து அவங்க சரியாக செஞ்சுருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will discuss little bit about that one. You have anything to say, doctor? I'm good. Thank you so much. It's not too late to say happy Diwali again. ஒரு வாரம்னா தீபாவளி முடிஞ்சு அவங்க திரும்ப சந்திக்கிறோம். Of course all the 3 topics are important. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிக் லா அது ஒரு டிபேட்டாக ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரத்தில் ஜவன்காரிலையும் அந்த டாபிக் பேச வாய்ப்பு இருக்கும். என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த டாபிக் பற்றி? ஜிஇஜி, ஜெனரேஷனல் எண்ட் கேம், சிகரெட், weed. We will berkaitan dengan rang undang-undang kawalan produk merokok demi keselamatan kesihatan awam 2023. RUU, rang undang-undang generasi penamat rokok சொல்லுவாங்க அது முதல். ஸோ 2022 வந்து கைரி வந்து அதை கொண்டு வந்தார். அந்த ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தென் இ ப்ரிசென்டட் அண்ட் இந்த எமெண்ட் பண்ணோம் இந்த லோவை அப்படின்னு. என்ன ஒரு ரீசன்னா 2007க்கு பிறகு பிறந்தவங்களுக்கு பிறகு த மீன்ஸ் 16-17 வயசுக்கு பிறகு உள்ளவங்க வந்து கடையில் போய் சிகரெட்டு வாங்க முடியாது அப்படின்னு, டொபேக்கோ வாங்க முடியாது, வேப்பு வாங்க முடியாது, சிகரெட்டு வாங்க முடியாது அப்படின்னு.
ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப தரோவாக அதை வந்து அந்த அந்த ஏக்கை வந்து கோ த்ரூ பண்ணேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ், ஹெல்த் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு டொபேக்கோ இல்னஸ், தட் மீன்ஸ் அந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வந்து இந்த லங்ஸு, கேன்சர் அண்ட் ஸோ ஆன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போதைக்கு வந்து ஒரு 3.3 to 5 பில்லியன் செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 8 பில்லியன் ஆக போகுது. 8 பில்லியன் ஆக போகுது. சிகரெட் அந்த வேப்போட காஸ்ட் ஆஃப் வாட் நீ எத்தனை பேர் அடிக்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2,10,000 பேர், 210 to 300,000 பீப்புள் அந்த வேப்பை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பென்சஸே அந்த ஹெல்த் ரிலேட்டட் லங்ஸ் இஷ்யூ இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இயர் until 2030 will be about 8 to 10 பில்லியன். இது பட் டேக்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் ஒரு குரூப்போட ஆர்கியூமெண்ட் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேக்ஸ் வருது, ரெவென்யூ வருது, ஏன் வந்து இந்த டொபேக்கோ ரெவென்யூ நம்ம விடணும், டேக்ஸ் ரெவென்யூ விடணும் அப்படின்னு, விச் இஸ் அபவுட் 3 பில்லியன், விச் இஸ் அபவுட் 3 to 5 பில்லியன் a year. பட் நம்ம செலவு பண்ணுறது அந்த சீக்னஸை சரிப்படுத்துறதுக்காக நம்ம டேக்ஸ் பேயர்ஸை காசு செலவு பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட 6 பில்லியன் 8 பில்லியன் செலவு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லாஜிக்காகவே இல்லை. அது வந்து நம்மளுக்கு ரெவென்யூ இல்லை, நம்மளுக்கு லாஸஸ் தான் கொடுக்குது. இன்னொன்று வந்து ஹார்ம்ஃபுல். அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் லங் கேன்சர், த்ரோட் கேன்சர், அப்புறம் வந்து லங் இஷ்யூ இந்த மாதிரி வர்றது வந்து இந்த சிகரெட், இந்த நிக்கோத்தின்னால. ஸோ அதுதான் வந்து ஐ திங்க் த ஃபார்மர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் விச் இஸ் ஆல்சோ அவர் ஃப்ரெண்ட் ஒய்வி ஃபார்மர் மினிஸ்டர் கைரி ஜமாலுddin கேஜி என்ன சொன்னார்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பில்லை நம்ம எப்படியாச்சும் புஷ் பண்ணி, ஏன்னா அந்த டைமில் அவங்க இருக்கும் போது ஹி காட் தி அப்ரூவல் ஃப்ரம் ஏஜி. அதை வந்து ப்ரிசென்ட் பண்ணுற டைமில் தான் அந்த கவர்மெண்ட் மாறுனுச்சு, எலெக்ஷன் கவர்மெண்ட் எல்லாம் ரிசால்வ் பண்ணி இது பண்ணிருச்சு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது வளர்ச்சி perkembangan terbaru lah di mana didapati ya from what the new announcement from the minister, I got to know that they have changed many things and change பண்ண ப்ரிசென்ட் பண்ணலாம் பார்லிமெண்ட் கொண்டு வரல. சப்போஸ் செகண்ட் ரீடிங் செய்யல கொண்டு வரல. ஏன்னா அதில் என்ன ஒரு பெரிய எனக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய வருத்தம், ஏன்னா டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து they have removed nicotine from the poison egg. அந்த நிக்கோட்டின் வந்து பாய்சன் egg வந்து வெளியாகணும் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, மக்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா, வேப் வந்து விற்கலாம், லீகலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போனா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர், அன்றைக்கி பார்க்குறேன், நேற்று ஒரு செய்தியில் பார்க்குறேன், 6 வயசு பையன் சுடா பண்டாய் முகுனக்கா வேப். 6 வயசு பையன் ஸ்கூல்லலாம் வேப் பாய்க்கிறானுங்க. இப்போ சிகரெட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த புகை அந்த நாத்தெல்லாம் இல்லை, வேப் பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ அதோட கெடுதல் வந்து இட்ஸ் செம மச்சாம் ரொக்கோ. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஹெல்த், இந்த ஜிஇஜி வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வி மஸ்ட் மேக் ஷுர் த கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி அதை ப்ரிசென்ட் பண்ணிதே ஆகணும். அது அந்த ரீடிங் வந்து ப்ரிசென்ட் பண்ணணும், அதை அப்ரூவ் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறாங்க. என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அதை பற்றி? இல்லை, நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து நிச்சயமாக திரும்ப ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் பார்லிமெண்ட்டில். ஆனால் whether it's constitutional or unconstitutional, that's the debate now. Okay. Because நீங்கள் ஆர்டிகல் 8ல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ about freedom, whether it is against the freedom of any individual named as Malaysians name, including the child. Yeah. So அந்த angle தான், if they can somehow bring some changes, then I think the law can pass through, regardless whether it's bringing taxes, money. But of course, at the current situation, பார்த்தீங்கன்னா health தான் priority கொடுக்கணும். The importance should be given to health, including to the youngsters. Of course, we are looking at those who are 16 years old now, if they are born 2007 and after. Yeah, the reason they're young, whether they are educated on cigarettes, on vapes, but at the same time, whether it's constitutional or not. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அண்ணா சொல்லியிருக்காங்க, the minister in Contemplative and Sukan. She said, why the cabinet came to a consensus against it is because it is seen unconstitutional. So whether the law can somehow incorporate into the constitutional elements, then I think they should bring it back as a law to prevent more smokers or vape. We are not against the smokers or vapers. அது வந்து their rights. So how do we control so that it doesn't affect, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி lung, cancer, everything related to our health
we try to jeopardize our health at the end. So whether it's worth to go against or support for another bill, it's a win-win situation for everyone. And I think அந்த மாதிரி இருந்தா the law can pass through, and we want a law which is functional, practical, and also rational. சரி, அன்கான்ஸ்டியூஷனலாக டாக்டர் நிறைய விஷயம் அந்த ஃப்ரீடம்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம். இப்போ ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, மரிஜுவானா வந்து லீகலைஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க, அதுவும் ஃப்ரீடம் தானே. அப்படின்னா அதை லீகலைஸ் பண்ணலாம் தானே நம்ம. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் மோர் டு அ பொலிட்டிக்கல் டிசிஷன். பிகாஸ் வென் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து சில ஆர்கியூமெண்ட் வரும்போது ஐ சோ சம் எம்பிஸ் வாஸ் ஆர்கியூவிங். they were arguing on the point that the angle kita akan kehilangan sokongan daripada pengundi kita di kawasan kita. அப்படின்னு வந்து இப்போ லைக் சபாவில் Bong Mokhtar also argued about it. Here I think Ramanan also, Sungai Buloh against. One Saiful used that word lah, you know, the freedom and unconstitutional things like that. But இவங்க மற்ற ரெண்டு MP வந்து was talking about hilang sokongan daripada pengundi. So I think it's merely like more to political decision மாதிரி இருக்குது. சி ஹெல்த்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா மரிஜுவானா வந்து நம்ம வந்து லீகலைஸ் பண்ணலாம்ல. இப்போ அந்த வீட் வந்து இப்போ தாய்லாண்டில் லீகலைஸ் பண்ண மாதிரி அதுவும் ஃப்ரீடம் தானே, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்குது அடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதோட இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இளைஞர் புது சமுதாயத்தை பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஜெனரேஷன் வந்து இப்போ வந்து 22.8% lebih kurang வந்து மலேசியா வந்து ஸ்மோக்கர்ஸ் இருக்காங்க பெர்சென்ட் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன். தட் இஸ் about 5-6 million people. ஸோ நம்ம வந்து என்ன செய்ய பார்க்குறோம், இந்த ஏர்லியர் அவர் இன்டென்ஷன் வாஸ் இந்த பில்லோட இன்டென்ஷன் வந்து டு ரிடியூஸ் டு 5%, 5% கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ திங்க் உலகத்தில் முக்கால்வாசி கண்ட்ரிஸ் வந்து அதுதான் செய்கிறாங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட நியூசிலாந்து நிறைய கம்பெனி இது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த 9.48% இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து அந்த 22% இஸ் குவாய்ட் ஹை கம்பேர் ஏஷியன் கண்ட்ரிலும் சரி வேர்ல்ட்லேயும் சரி. ஸோ நம்ம அதை குறைக்க தான் பார்க்குறோம். அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஜெனரேஷன் எண்ட் கேம் போட்டோமா, இந்த ஆக்கை கொண்டு வந்தோமா, ஒரு வகையில் நம்ம இளைஞர்களுக்கும் வந்து ஒரு ஹெல்த் சுகாதார ஹெல்த் வைஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஆன் த economic part பார்த்திங்கன்னா வில் பி சேவிங் a lot of saving, billions of money will be saved from spending on this NCD, especially tobacco related illnessக்கு. ஸோ ஐ திங்க் ரெண்டு வியூ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி, ஒன்று இட்ஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அபவுட் ஃப்ரீடம் அண்ட் ஸோ ஆன். பட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம இஃப் யூ டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரீடம், இஃப் யூ ஆஸ் எனிபடி அவனு சொன்னால் எனக்கு இந்த ஃப்ரீடம் வேணும் அந்த ஃப்ரீடம் எல்லாமே நம்ம செய்ய முடியாது. இட் ஹேஸ் டு பி அ கண்ட்ரோல் ஃப்ரீடம். ஐ மீன் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஃப்ரீடம், பட் இட் ஹேஸ் டு பி இன் அ கண்ட்ரோல் என்வாயர்மெண்ட். வேர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் என்னோட வியூ டாக்டர், இட்ஸ் பொலிட்டிக்கல். அவங்க அரசியலுக்காக த மீன்ஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் இழந்துருவோம். இளைஞர்களுக்கு வந்து இப்போ 16 வயசு டாக்டர், 16 வயசு அவன் போய் சிகரெட் வாங்கி அடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ நம்மளே நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளைங்களை விட மாட்டோம். ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு ரெலவெண்டான ஒரு லோவாக இருக்கும். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து மஸ்ட் லுக் பியாண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் டு பிரிங் பேக் திஸ் பில் இன் ஆக்சுவல் ஆர்டர். தட் மீன்ஸ் இன்க்ளூடிங் வேப்பும் சிகரெட்டையும் சேர்த்து அப்படின்னு அந்த பாய்சன் ஆக்டில் வந்து நிக்கோட்டினும் வந்து கலந்து அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்தால் தான் ஒரு வகையில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சமுதாயத்தை நம்ம வந்து ஒரு பை 2030 வந்து பார்க்க முடியும்னு என்னோட வியூ டாக்டர். ஸோ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா அந்த retain the freedom at the same time amend the law to ensure that the youngsters are not allowed to buy. But again, it goes back to implementation, monitoring. How do the sellers, if you sell in a shop, illegal shop, இத்தனை கடை இருக்கு விற்கிறாங்க openly, illegal cigarettes, vapes. How do you control that by the law? அதுவும் நான் நினைக்கிறேன் they should look into to ensure that those who are selling illegally also should be punished. Because நீங்க பார்த்தீங்கன்னா when you control through law, definitely there are other mechanisms, other platform used to sell those the contraband. The sellers are not concerned about health. For sellers வந்து ப்ராஃபிட் தானே, எனக்கு இவ்வளோ விற்க முடியும், எனக்கு இவ்வளோ ஆதாயம் செய்ய முடியும் இதுலேருந்து. அவங்க என்ன நம்மளோட ஹெல்த் வந்து கன்சர்ன் பண்ணணும். ஸோ அதனால எப்படி அந்த லா வந்து ஆக்சுவலி ஷுட் பிரிங் கைண்ட் ஆஃப் control towards those who are selling as well, so that the sellers know or afraid of selling openly or
illegally, or they know even it is legally binded, they know how to control it, how to make sure that those who are born 2007 and after do not come and buy. It's not only cigarettes, vapes, it's also liquors, anything which deteriorate our health, affects our health, I think should have a kind of diselaraskan the law. We have almost the same common law and understanding, and it should be beyond political interest. Both parties, regardless whether in the government or opposition, they should come together, say that this is important for the people, for the voters, not looking at the support they will get, but how does it actually benefit the nation towards well-being, livelihood of the masses of people in Malaysia. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர், சிகரெட் அந்த வேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. ஸ்கூலில் அப்படி பாக்கெட்டில் போட்டு பையனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறானுங்க. போயிட்டு தமிழ் ஸ்கூல்லாம் இப்போ வந்து வேப் படிச்சுக்கிட்டு இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட் வரும், பையனுங்க வந்து வேப் படிக்கிறாங்க, எங்கள் பாத்ரூமில் வேப் படிக்கிறானுங்க அப்படின்னு. ஸோ இப்போ ஷாக்கிங் என்னென்னா, இன் 2017 தே ஆர் அபவுட் 211,000 சிகரெட் வேப் யூசர்ஸ், ஏஜ் பிட்வீன் 13 to 17, 13லேருந்து 17 வயசு பையனுங்க. Last year, it is about 307,000 youngsters using vape because it's easily available. நீங்கள் போய்ட்டு இப்போ சைனாவில் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, வேப் வந்து நீங்கள் வந்து பிராண்டை மாற்றி அவனுக்கு வந்து மார்க்கெட்டை ஃப்ளட் பண்ணிட்டாங்க. சரி, இட்ஸ் ஈஸிலி. இப்போ நீங்கள் போய் அன்றைக்கி போகிறேன், நான் ஷேலுக்கு போகிறேன், ஷேலில் வந்து வேப் விற்கிறாங்க. என்ன கேட்குறேன், நீ வந்து யார் எல்லாத்துக்கும் ஒத்துருவேன்னு, செப்ப போலே பிள்ளிலாம் 30 ringgit போலே பிள்ளி. And ஒரு வாட்டி வாங்கினீங்கன்னா இட் சீம்ஸ் 7,000 பாஃப் or something like that. ஸோ தட் ஆக்சுவலி கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, பார்க்க டிசைன் அழகாக இருக்குது சொல்லிட்டு இதை அட்ராக்ட் பண்ணுது யாரை, யங்ஸ்டர்ஸை. அவங்க வாங்கி பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு அவனுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் எடுத்துருக்காங்க. பட் அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் த கெமிக்கல் அண்ட் அவர் சிக்கோல் த நிக்கோட்டின், அது சரியான ஆக்சுவலி சிகரெட்டே அடிக்கிறது எவ்வளோ பெட்டர் பொருள் இருக்குது அந்த வேப்போட கெமிக்கலை இன்ஹேல் பண்ணுறதுனால. ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேறு வழி, இஃப் தேர்ஸ் அ வே, ஐ திங்க் அஃப்கோர்ஸ் வழி தேடலாம். ஆனால் நீங்கள் எப்படி வழி தேடினாலும் ஒரு ஆள் இன்னொரு குரூப் என்ன ஒரு காட்டையில் என்ன செய்வாங்க, தி ட்ரை டு பிரிங் கொண்ட்ரா பிராண்ட், தட் மீன்ஸ் இல்லீகலாக கொண்டு வந்து விற்பாங்க. பட் there's one research, doctor, saying that this is research by one international company. I'm trying to get this name. Actually என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when you reduce the bill of health, I mean health-ஓட expenses 8 பில்லியன்லேருந்து 8.7 பில்லியன்லேருந்து நீங்கள் குறைச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வர வருஷத்தில், you only need to spend about 1.3 billion to enforce-னா that mean enforcement, to monitor, to stop from illegal vape or illegal cigarettes to come into the country. அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அந்த விற்கிறது வந்து இட்ஸ் ஈஸி. அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஈஸியர் பிகாஸ் வென் யூ கண்ட்ரோல் தட் சப்ளையர், த டொபாக்கோ கம்பெனிஸ், த மேனுஃபேக்சரர்ஸ், ஐ திங்க் அது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய definitely there's a way, there's a mechanism how to control whether we want to do or we refuse to do. That's it. அந்த ஆப்ஷனில் தான் இருக்கோம் நம்ம இப்போ. ஸோ ஐ திங்க் ஐ திங்க் ஜிஇஜி வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர், ஐ திங்க் நீங்களும் ஒத்துக்குவீங்க, இட்ஸ் very important. ஏன்னா நம்ம வர ஜெனரேஷனை நம்ம காப்பாற்றணும். இன்னொன்று வந்து இந்த லாங் டிசீஸ் ரிலேட்டட், இந்த டொபாக்கோ ரிலேட்டட் டிசீஸ் வந்து எஸ்பெஷலி லாங் டிசீஸ், லாங் கேன்சர் அண்ட் ஸோ நிறைய ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ சிறு வயசுலேயே வந்துடுறது. ஸோ அதனால் வந்து இது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா இருக்குது. லைக் அரா, அந்த தண்ணி, இந்த மீனமான அரா அண்ட் ஸோ ஆன் நிறையா இருக்குது. பட் திஸ் கேன் பி அ வெரி குட் ஸ்டார்ட். அண்ட் இது வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டோன்னா வித் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் வீல் டாக்டர். இது சொன்ன மாதிரி எல்லாமே செய்ய முடியாது. இந்த பொலிட்டிக்கல் வீல் இருக்கணும், எடுத்து செஞ்சு இதை நுப்பாட்டணும், மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லணும், இது நல்ல இன்டென்ஷனில் செய்கிறோம். இன்னொன்று வந்து டாக்டர், இப்போ நம்ம வயசில் அடிக்கிறவங்களாம் யாரையும் நம்ம சிகரெட் நுப்பாட்டலையே. இது 2007 பிறந்தவங்க மட்டும்தான். தட் மீன்ஸ் 16-17 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க அந்த இடத்துல, அந்த கீழே உள்ளவங்க போய்ட்டு சிகரெட் வாங்க முடியாதுதான் சொல்கிறோம். நம்ம அடால்ட்ஸ் வந்து அவங்க as யூஷுவல் அவங்க வந்து தே கேன் ஸ்மோக், தே டிசைட்லாம் எங்கே போய் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் படுக்க போகிறாங்க அவங்களே டிசைட் பண்ணிக்கணும். பட் ஐ திங்க் தட் இஸ் அப் டு தேம். பட் நம்ம இளைஞர்கள், அந்த நியூ ஜெனரேஷன் தான் நம்ம காப்பாற்ற பார்க்குறோம். வாட் யூ திங்க் டாக்டர்? சரி தானே நான் சொன்னது? அந்த மானிட்டரிங் எனக்கு என்ன கேட்டீங்க, போன வாரம் வந்து ஒரு ஸ்டாலில் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது சேல்ஸ் கேர்ள்ஸ் were going table to table
to sell. They are asking, are you a vapor or not? We are selling all these, buy 3 get 2 extra free. So they're not asking how old are you, whether do you cigarette, do you smoke. So it's direct to as a vapor. So in the Marla same with the table to table openly, another the law should be enforced fully. It's no point having a law, but it's not implemented or enforced, and it affects the whole structure and institution at the end. We need the law. We need definitely there must be a will to bring it back to Parliament, but at the same time revisit, rethink. இப்படி இது வந்து implement பண்ணலாம், இப்படி monitor பண்ணலாம், continuously, not seasonally. Although some may say it affects their voters, because இப்போ பார்த்தீங்க இப்போ பண்ணாருன்னா 3-4 வருஷத்துல வந்து they will become a voter at the age of 18. So maybe they're looking at that angle. They should look beyond. They should look beyond that. At the end, what matters most is the well-being, livelihood, and also we want everyone to be happy, live happily in this nation without being infected any kind of diseases or any kind of effects their health. இப்போ வந்து மெயின் கன்சர்ன் ஈவன் காசு இருந்தாலும் ஆனால் அவங்க ஹெல்த்து பார்த்துக்க முடியாது, இப்படி அந்த காசுக்கும் ஒரு இது இல்லையே. அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் Khairi's suggestion was good, but at the same time I think the concern of the government today also, they're looking at various aspects, trying to find a win-win solution amicably, also how to bring back AG to ensure that this can be implemented wisely. But in the amendment, the new amendment, the main 2023 ஓட மாற்றங்கள் வந்து இந்த பில்ல from the actual bill, I think அந்த tobacco company lobbies வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இதில் பெனிஃபிட் பண்ண போகிறது வந்து tobacco companies தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை, கோழி, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it goes back to the cartels தான். Right. பட் என்னோட இது அதான் நான் இப்போ சொல்லுவது, ஒரு politicianனா they will think about the next 5 years how to win the election, but the statesman will think about the next generation. So I hope this government, these MPs, because சில MPs டாக்டர் போன வாட்டி பார்க்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஈவன் ஆப்போசிஷனில் இருக்கும்போது they supported, they say this is good bill இது பண்ண. பட் இந்த வாட்டி I got surprised, எல்லாம் மினிஸ்டர் பதவியில் இருக்காங்க, பேக் பெஞ்சில் இருக்கும்போது இல்லை இவங்க சொல்கிறது சரி தான், இது நம்ம செய்ய முடியாது அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து ஒரு it doesn't show their actual genuine stand on the issue. It is more like a situational, very dynamic. I mean today here they support that, they don't support, அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி. ஸோ ஒரு ஜெனுவினான ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க இன்டென்ஷன் எஃபர்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்குது இப்போ உள்ள சில எம்பிஸ்லாம் பேசுகிறத பார்க்க. ஸோ எஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நோ டீட்டெயிலாக இதை நம்ம பேசுனா நிறையா இருக்குது பேசுகிறதுக்கு. இதுக்கு ஒரு செஷன் ஒரு 1 hour பத்தாது. ஏன்னா நான் படித்த அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது, ஃபேக்ட்ஸ்லேயே அவ்வளோ இருக்குது இதில். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இல்லீகல் கான்ட்ராபேண்ட் சிகரெட் எடுத்து வர்றது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 53% எடுத்து வரானுங்க அப்படின்னு. தட் மீன்ஸ் லீகலைஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் விற்க முடியும்னு தெரிஞ்சோம் உங்களுக்கு 53% வந்து உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறானுங்க. ஸோ மைட் அஸ் வெல் ஃபார் மீ இஸ் ஜஸ்ட் பேன் எவ்ரி திங் and you focus entirely 100% how to control, to stop the illegal smugglers to bring in the contraband. I mean, that's my view, Doctor. So, anything to add, Doctor, before we go to the next segment? Fine. I think we have concluded in the best way to say that bring back to Parliament, look into the laws, at the same time, make it constitutional, and I think the cabinet also abided its consensus decision. So whatever it is, at the end, what matters most is how we can enhance, improve our health condition, services, and also the providers must understand that we want a better nation after this. Okay, Doctor. Sana Sini podcast இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்குவோம். We'll come back again. Just give us some minute, Doctor. அதற்கு நீங்கள் ஒரு காஃபி குடிச்சிருங்க டாக்டர். Thank you. Welcome back to Sana Sini podcast. Actually நான் மறுபடியும் கேட்டுக்கிறவங்கள்ட்ட தயவு செய்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.
நிறைய பேர்த்துக்கு அனுப்புங்க, நிறைய பேர் பாருங்கள் இந்த செஷன்லாம். பிகாஸ் ரொம்ப இல்லை, நம்மளோட வந்து ஒரு 35 to 45 மினிட்ஸ் தான் நம்மளோட பாட்காஸ்ட். ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம். எவ்ரி வீக் வில் ஹேவ் சம்திங் டு சம்திங் ரிலேட்டட் டு இந்தியன்ஸ், சம்திங் ரிலேட்டட் டு கண்ட்ரி, நேஷன் டெவலப்மெண்ட், இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வாரம் வந்து நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஜிஇஜி பற்றி பேசணும், ஜெனரேஷன் அண்ட் கேம் டெபக்கோ பில்லை பற்றி பேசணும். நல்லதா கெட்டதா, செய்யலாமா செய்ய வேணாமா அப்படின்னு என்னோட சிந்தனை, என்னோட வியூ, அப்புறம் டாக்டர் சிவாவோட வியூவும். அப்புறம் இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வி கோயிங் டு டாக் அபவுட் பாலிடிக்ஸ் பீட். பிகாஸ் ஏன்னா நம்மளையும் பாலிடிக்ஸும் பிரிக்க முடியாது டாக்டர். நீங்கள் அகடமிக்கில் இருக்கீங்க, நான் வந்து பாலிட்டிக்ஸ், நம்ம ரெண்டு பற்றியும் பிரிக்க முடியாது. நீங்கள் பாலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் வர. ஸோ அந்த அடிப்படையில் வாட் யூ திங்க் டாக்டர்? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி. எம்பி கப்பாலா பத்தாஸ் மஸ்தூரா, சித்தி மஸ்தூரா வந்து திடீர்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு நாடே கலக்கிட்டாங்க. Personally, I got shocked at the level of MPs in I wouldn't say Bersatu எல்லாமே அப்படின்னு இல்லை, பட் பாஸில் அப்படி எல்லாமே அப்படி இல்லை. பட் இவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டது இட் ஷோஸ் பொர்ட்ரேஸ் லைக் பாஸில் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான எம்பி இல்லாத மாதிரி ஒரு காமிச்சிக்கிற மாதிரி ஆச்சு. ஏன்னா அவங்க பேசின விதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிம்குவானிங், சொப்புப்பு, லீக்வானியூ சுப்பு, சிம்பேங், இது வந்து அந்த என்னை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லேமான ஒரு இஷ்யூவாக இருந்துச்சு. இன்னொன்று வந்து அதை போய் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபாரமில் போயிட்டு அவங்க ஷீ இஸ் an MP, she is supposed to be talking about the people and our plight, what's happening in the country, the price, the economic what they call situation in the country, how it affects the normal people. இந்த மாதிரி பேசுறதை விட்டுட்டு அவங்க போயிட்டு லிம்குவானிங். ஸோ இட் ஷோஸ் தட் ஆப்போசிஷனுக்கு வந்து இந்த ரேஸ் அப்புறம் டிஏபி அப்புறம் வந்து இந்த கம்யூனிஸ்ட் நேரட்டிவ் தவிர ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லாத மாதிரி போயிட்டுருக்கு அவங்களோட when they campaign they talk. ஸோ do you think if let's say அவங்க வந்து கவர்மெண்டாக வந்தாங்கன்னா can they rule the country well? I mean, I don't know, எனக்கு பார்க்க பயம் வந்துருச்சு அதை பார்க்க. What do you think, doctor? I think we must also look at the reason why she brought it up. I think as a PhD holder, definitely அவங்களுக்கு தெரியும் whether it's related her PhD is in consumer behavior. Yes, and also I would say from USM. Oh, she's from USM. Oh. Yeah, she did under ISDEF, in Islamic Development Studies program. Whatever it is, whatever background, I think she also maybe should have strategized why she brought it up. She knows people will criticize. Definitely, people are looking at only political reason, but there must be a reason. How she try to relate all this? She knows that people will condemn a part of the people, but when she brought it up in the Muslimas Perimpunan, I think maybe the reason is very much to keep the supporters intact based on the supporters, the Green Wave, the Malay nurse, and also try to make sure that whatever support அவங்க இப்போதைக்கு எதிர்பார்க்காத ஒரு சப்போர்ட் இருந்தது வந்து இப்படி அதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணலாம், அது வந்து ஒரு இன்னும் 4 வருஷத்துக்கு அவங்க கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கலாம். But at the end, it is also now at the police attention. The report was done. Apparently, she gave all the evidences, but for her, I think the evidences are not important. It somehow வந்து எல்லா பேரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Like Guan Ning himself gave her 48 hours to retract or will bring it to court, charge on whatever charges. Now everyone's talking about her. Like how people talked about Sanusi. Now everyone wants to know who's Dr. Mastura. So any publicity is good publicity lah. Yeah, bad news is a news. Regardless whether the news is real or fake, the news is a news. Right. But at the end, Ambak
இந்த மக்கள் வந்து இப்படி அதை வந்து இவாலுவேட் பண்றாங்க, அது வந்து சிந்திக்கிறாங்க, அது வந்து இப்படி பார்க்குறாங்க, வெதர் பொலிட்டிக்கல் டைமென்ஷன்லையோ ஓ as generally how it became also a joke in social media. Everyone started to relate someone sepupu to another sepupu and another sepupu. Luckily, no one related. நானும் சொன்னேன் சிவராஜ், நான் வந்து சத்யராஜோட சொந்தக்காரவங்கன்னு. So இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா for some it became a joke, for some it's a fake, but for some it influenced also. ஆமாவா உண்மையிலே இது வந்து நடந்திருக்கா, is it related Lee Kuan Yew, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Jinping. பார்த்தீங்கன்னா all those goes back to the ideology of communism, socialism at the end. I think that's what she tried to narrate based on her presentation. It's not the relationship between these personalities, but at the end, the ideology itself, whether it's becoming relevant or irrelevant, at the end, the people have to decide. அம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா some of them emotionally what they call try to criticize her, some try to defend her itself. But பார்த்தீங்கன்னா at the end, I think what she's trying to see is the ideology, the differences between past in Perikatan Nasional and also socialism or communism, by giving all these personalities, regardless whether the personalities have the relationship. Although she tried to say இவங்களாம் வந்து related, I think maybe and then she's trying to say based on the ideology rather than the individual themselves. But as a politician, we want to see a more what they call evidence-based politician who doesn't act emotionally but rationally. Practically, it doesn't affect the unity, it doesn't affect the way forward of the nation. பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2-3 வாரத்தில் வந்து அதுதான் எல்லா பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க, வேற டிபேட் பண்ணது பேசலையே பார்லிமெண்ட். சித்தி மாஸ்டரா ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க. Some people were going on saying making jokes, Siti Noliza, Siti Kasim, all this become a kind of social media's attention. TikTokers try to make use of this as their content. She gave a good content for others actually, but at the end, what matters most now, the ideology or belief in political arena, the differences that she tried to focus on, where she's bringing it on, and compared to the others, whether it's Lee Kuan Yew, Kit Siang, or maybe Guan Eng, I think the differences she tried to portray to the those who present, to listen to her, and how to retain the support, especially among those who are loyal to the party, and also the followers. And maybe she have given பார்த்தீங்கன்னா போன பார்லிமெண்ட் செஷன்லையும் சில ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அன்அக்செப்டபுளாக இருந்துச்சு. she said she listed down எத்தனை கல்லூரிக்கு போனாங்க, எத்தனை சாவுக்கு போய் போனது எல்லாமே she listed down the numbers. So she knows people will criticize, but at the end, what matters most, she keep on the track, attention on her. I think as a political strategy, maybe she made use to make sure that the loyalists are still with her. But at the national level, we may question the historical literacy, the political what they call information, whether she really have it or not. Well, அம்பலம் பார்த்தீங்கன்னா we are trying to rationalize things, but in politics, not everything is rational, not everything is practical. Sometimes it's emotional. Although Dr. Mahadi says that we shouldn't be emotional in politics, but பார்த்தீங்கன்னா when you try to rationalize, and also when you hold to your principles, whether that politician will stay longer or not. மாதிரியோட But as a young politician, மாதிரியோட இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாலிட்டிக்கில் வந்து பிரின்சிபலே இருக்கக்கூடாதுன்றாரு. தட் மீன்ஸ் வென் ஐ நீட் யூ யூஸ் யூ,
எப்போ நம்ம தேவையோ அவங்க சொன்ன ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா, enemy to my enemy is my friend. ஸோ அவங்க கான்செப்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ டோன்ட் நோ லேமேன் வந்து டெஃபினெட்லி எடுத்துக்க முடியாது அதை. ஸோ இந்த மாக்கியாவிலியனோட அந்த கான்செப்ட் அந்த இதை வந்து முழுமையாக பயன்படுத்துறது வந்து ஐ திங்க் மகாதேர் தான். ஸோ இட்ஸ் அ டாபிக், இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், பிகாஸ் ஐ saw we all watched Kluas Kijab, his interview with Khairi Jamaluddin, and I think இட்ஸ் சம்திங் ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனராக இருந்துச்சு. அவரோட பிலீஃப், அவங்க வந்து இத்தனை வருஷம் பிரதமராக இருந்து இவ்வளோ ஒரு அவங்களோட பண்டிரியான் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் வி saw during his time as PM 1.0 and 2.0 and so on. So that's the topic. But he is a thinker himself, yeah. Maybe. Right. For me, he himself is a strategist, he's a thinker. அந்த முதல் தேர்தல் வந்து இப்போ 15 தேர்தல் பார்த்துட்டாரு. ஆமாம், நிச்சயமாக அவர் வந்து தெரியும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணால் ரைட் அது வந்து தி மெசேஜ் voters வந்து அட்ராக்ட் பண்ணாங்க. அவங்கள அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. சனசினி பற்றி கேஜே வந்து I spoke to him and he is very encouraging because ஒன்று என்னன்னா இந்தியன்ஸ் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன சொல்லுவாங்க பாலிட்டிக்கல் பாட்காஸ்ட், அப்புறம் அந்த பாலிட்டிக்கல் வியூவை பற்றி, அப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த பாலிட்டிக்கல் இன்புட் கொடுக்கறது, மக்களை வந்து பாலிட்டிக்கல் அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு வேக்யூம் இருக்குது. நோபடி இஸ் டூயிங், தென் தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் நவ் சனாசினியில். இட்ஸ் வெரி என்கரேஜிங். என்கிட்ட சொன்னார் 30th எபிசோடில் வந்து குலுவாஸ் கிஜாப்போ சனாசினியும் ஒன்றா வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் ஒரு பாட்காஸ்ட் செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ஐ திங்க் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீட்பேக் தான் கேஜேக்கிட்ட இருந்து. அட் த சேம் டைம் ஐ ஆல்சோ ஸ்போக் டு அதர் பொலிட்டிஷியன்ஸ், எம்பிஸ், அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க வர்றதுக்கு. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 ஒரு 4-5 எபிசோட் போயிட்டு நிறையா வியூவர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரீச் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபீட்பேக் நிறைய எடுத்துகிட்டு then slowly we will start to invite people in our podcast to give their view, expertise, and not only politicians, maybe we can call subject experts and to talk about issues and so on. Right, that's important. But Dr. None, just to recap, so Siti Mastura பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் she succeeded in intention, that means to gain publicity and to retain the same narrative that DAP is bad for Islam and so on. Umiya? For me, that's what you try to. But do you think the Malay, I mean like large Malays, do you think they still believe that DAP is not friendly to them or they are enemy? Because now I think DAP when they have changed the narrative, DAP has changed that approach. I look at how Antilok is doing, approaching an issue. I see other leaders, Gobind Singh, and I see other leaders. All they are more into like a unity government. They are willing to share things. They agree with certain things that they think this is not our belief. பழைய leader வந்து focus பண்ணது. நாங்க வந்து we want Malaysia to be united. We want to be together. We support the current government. And I see most of the time அவங்க வேலை செய்யறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா it's promoting unity. They are willing to give up a lot of things to please the Malay community, to prove to the Malay community that we are not as what you perceive about us. We are different. We are actually good people and we are friendly to Islam and so on. But I think as usual, PN will definitely, Perikata National Pass will use the only weapon they have is to blame and to of course accuse DAP being anti-Islam and so on, So I think that's politics is happening. I hope people will understand that it's not the reality. அப்புறம் what do you think about this? Yeah. At the end, there's no permanent friends or enemies in politics. Only permanent interests. In 1990, DAP worked with PAS in Gagasan Rakyat. In 1999, Barisan Alternative. 2008, Pakatan Rakyat. So until PAS left, Pakatan Harapan. So all this is nothing new for PAS because in Malaysia's politics, politics the art of possible. And also it's about
numbers beside there's no permanent enemies or friends but interests. So what Mastura did is actually to show the differences. The narrative is clear for her. For her, what is important is convincing those who are loyal to her. It doesn't matter to win the other support. She doesn't want to win DAP support here. Yeah. The more she criticizes DAP, she thinks it will be in favor of her. Or The audience is Malay lah. For inclined her, towards, Islam people, Malays. Malayness, also a bit of Islam. So for me, it's a political strategy rather than should be seen emotionally on the interrelationship between those personalities that she have focused. I think her intention was beyond that. And she succeeded on that, bringing everyone's attention on her. How much Sanusi also succeeded in bringing attention to him and whatever he says. So these are the personalities who are growing in parts. Youngsters. So it doesn't mean lah, kalau you cakap topik bodoh pun, tapi as long as you tarik peminat your audience, I think it's okay. That's what that's what she's thinking lah, right? She's thinking, and also she's utilizing her platform in parliament, wherever she is, in social media, regardless. You see, in parliament, all the women DAP leaders stood up, asking for her to give way to debate. She didn't. She just ignored them. That's how she is. And the personality பார்த்தீங்கன்னா, she kind of not bothered. Whatever people can say. But her intention is clear. Although we disagree historically. Yeah, I mean, definitely we don't see there's a connection between Chin Peng and Kuan Yew and Itsiang or YB Guaneng. But at the end, அந்த ஐடியாலஜி தானே. இல்லை, அவர் சொன்ன கையோட நிறைய பேர் ரிசர்ச் வேறு நினச்சா உண்மையில் சொந்தக்காரங்களாக இருப்பாங்களா 3 பேரும் அப்படின்னு. அவர் லீம்கானிங்கே வந்து ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க, எனக்கு அவனுக்கு சொந்தக்காரனே இல்லைன்னு. இல்லை, நீ சொந்தம்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. Okay, Tuan, Doctor, we take a break. We'll come back in one more segment, the final segment, of course, the support with PM and so on, from these 4 Bersatu parties and now the politics forward. Thank you, Tuan. சனாசினி பாட்காஸ்ட்க்கு வந்து 3rd செக்மெண்ட் பற்றி பேச வந்திருக்கோம். முதல் சொன்ன மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள், அண்ட் தொடர்ந்து இதை பாருங்கள். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வாரமும் இல்லை, போன வாரம் பேசியிருக்கோம். இது 4வது எபிசோட் நம்மளோட. மெயினாக வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த 3rd செக்மெண்ட்டில் டாக்டர், we would like to discuss a bit about the support from Bersatu MPs to PMX. Shocking. Suddenly it happens, suddenly I saw Kuala Kangsar MP வந்து PMS சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. Then followed by Gua Musang, Jelly, அப்புறம் லப்வான் வந்தார். So yeah, why it's happening, Doctor? Do you think it's because of when some said, I mean, of course I saw Dr. Wan, I mean like the MP வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார், the element of what he called that somebody is forcing them to support PM. But என்னை பார்க்குறதுக்கு none of them, இந்த 4 பேர் மாறி வந்தவங்க வந்து none of them came out and said somebody forced us and so on. And I was shocked. இன்னொன்று இருந்ததுன்னா, Hamza said the other day, the other week, என்னது SPRMP விரட்டிட்டாங்க அப்படின்னு. எனக்கு உடனே ஒரு சிந்தனையில் வந்துச்சு டாக்டர், என்னென்னா, உன்னோட எம்பி வந்து எஸ்பிஆர்எம் போய் விரட்டுறாங்கன்னா தட் மீன்ஸ் உங்கள் எம்பிக்கு வந்து ஒரு கேஸ் இருந்திருக்கணும், என்னாச்சும் கரப்ஷன் கேஸ் இருந்திருக்கணும், அதை வச்சு தான் விரட்டியிருப்பாங்க. அப்போனா உன்னோட எம்பியை வந்து சம்திங் ராங்கா நீங்கள் எடுத்த எம்பி அப்படின்னு தான் யோசித்தேன் நான். No, what is that to hide? I mean, if SPRM going to threat someone, he said you have to support PM and you have to support PMX support பண்ணோன்னா, that means அப்போனா அவங்களுக்கு என்னமோ ஒரு கரப்ஷன் கேஸ் இருக்குது, என்னமோ கரப்ஷன் இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ indirectly Bersatu leadership what they done was, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க எங்கள் எம்பி வந்து கொராப்டட்டு, அதை பயன்படுத்தி எஸ்பிஆர்எம் வந்து எங்கள் பிஎம்ஐ சப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு. which I feel ridiculous. I know you cannot use that as an easy reason. And none of them வெளியப்படி நீங்களே பார்க்கல டாக்டர், வெளியப்படி வந்து ஆமாம் எங்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க, நாங்கள் பிஎம் அவங்க வெளிப்படையாக நாங்கள் பிஎம் சப்போர்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு நேற்று போய் லவ்வானை பார்த்தேன், பிஎம் பார்த்து கை கொடுத்துட்டு தான் இருந்தார். ஸோ
ஐ திங்க் இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா தெரியும். பிகாஸ் இங்கே பொலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ்னால ரஃப்லி எதனால இது நடந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ மக்களுக்கும் தெரியணும். என்னடா எங்கே அந்த கத்தான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. முந்தி தான் வந்து அந்த ஷெரட்டன் மூவ் அது இதுன்னு ஓடி இருந்துச்சு. கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு, கிரியேட்டட் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இந்த கண்ட்ரி பொலிட்டிக்கல் இதில். பட் now கொஞ்சம் இப்போ அமைதியாக வந்துச்சு, திருப்பி ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த இது. ஆனால் அது பெருசாத்துலேருந்து தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு மறுபடியும். ஸோ வாட் யூ திங்க் டாக்டர்? I think it goes back to 2018. We saw in 2018 the defections of some of the UMNO MPs there for one reason. They are more inclined towards the ruling government rather than want to be seen with the opposition. Maybe that's about allocation. Also, at the end, in Malaysian politics, there's no permanent friends or enemies, only permanent interests. The art of possible is there in politics, and whatever action taken by these MPs could be personal, could be beyond their principles in the party. Maybe they don't uphold the ideology that belongs to Bersatu anymore, but they cannot leave their seats because they still want to hold it. So they played along, I think, in a manner that the anti-hopping law couldn't hold them. If you're partying now, they still want to be seen in the party. Right. If they are sacked, then they can keep the seat. If they leave the party, then they have to vacate the seat. So in order to show support to the Prime Minister, they still are seen within the party, but at the same time they're supporting the opponent of the coalition. That's the catch, where they're trying to be seen in the middle. They want still to be with the party so that their seat is still belong to them. At the same time, they support Prime Minister for any other reasons. Which I think now we have to go back to the anti-hopping law, Akta Larangan Pindah Parti. There's a loophole there, which if you look at what KJ said in Keluar Sekejap, he said this was discussed within the cabinet, also among those who were in the committee. Those who were against were from bring it into the law. Even what they call Junaidi was heading or was the Minister of Law then, also said, I told you then this will happen, and it happened. So now if you want to go and amend the law, I think it is kind of too early. But these are the things you have to face when you didn't have a full, holistic law in the anti-hopping law. These are some of the loopholes left in the anti-hopping law. And I think was utilized by these four MPs. And I think MPs to show support to his Prime Minister, because it is important. And it is also the first time we are seeing two-third majority after 2008 for a Prime Minister, which is very important for Prime Minister. When you switch the seats, although some say, the seats are not important, but when it comes to constitutional amendments, this is important. Also consensus among them. And when the party is suspended, one of them, I think, for 6 years, shows that, you will not, contest anymore within Bersatu. We know the action taken now, they can only suspend. They cannot even sack them. Sack panna, the seat automatically belongs to them. They can become independent because it is not the action taken by them, but the party themselves. So very interesting to see how. I think this is also happened during the first few days. Patina Modala, the தேர்தல் முடிஞ்சோனே to 24th November. These were the same mechanism used. But then some were told, you have already signed what they call SD with the party. DAP actually amended their constitution, party constitution, to make sure that nobody goes against whatever the party do. But other political party didn't do that at all. That's why DAP leaders are saying to Bersatu, why not you come and do like what we have done? But Tuan, அந்த அக்தா லொம்பா பத்தி வந்து, if you look at, like the
when in 2019ல 16ல 19ல வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும்போது 20 அந்த மொய்தீன் பவருக்கு மொய்தீன் தான் அகெயின்ஸ்ட் பண்ணார் அதை. முகின் சொன்னார் எனக்கு நான் ஐ டிஸ்அக்ரி வித் அக்தா லொம்பா பற்றி. ஏன்னா அது முக்கால்வாசி பேர் அந்த டைமில் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸே வந்து தே டிஸ்அக்ரிட் வித் அக்தா லொம்பா பற்றி, ரைட் நாட். ஏன்னா தே ஹேவ் சம் ரீசன்லாம், பிகாஸ் அவங்க பர்சனல் ரீசன் அண்ட் ஸோ தே சே kita tak boleh and so on, because I believe it's partially because of the Sheraton move. They all supported here from there, so it will affect them not only in terms of legally, I mean of course image wise. But now அவங்களே அதுக்கு விக்டம் ஆயிட்டாங்க. Bersatu is வந்து 4 MP from இது. பட் அந்த அக்தா லொம்பாட் பார்ட்டி வந்து இப்போ லைக் அம்னோவில் வந்து டாக்டர், when I become a candidate we all sign in the SD. அந்த எஸ்டியில் வந்து எந்த பார்ட்டி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண போனாலும் என் பிளாக்காக தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் நான் போய் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. நான் அந்த மாதிரி போனேன்னா தென் ஐ ஹவ் டு வெக்கேட் மை சீட். I have to pay, I don't know how you call that, but compensation about 100 million each seat ஒரு ஆளுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பெர்சாத்தூவில் இல்லை, அந்த ஏர் டைட் அக்ரிமெண்ட் இல்லை. பிகாஸ் யூ ஆல் சைன், வி ஆல் அக்ரீட், மியூச்சுவலி அக்ரீட். ஓகே, நான் கேண்டிடேட் ஆனால் வத்திகா கொடுக்கும்போது we have to sign. That is reason why Datus reside அமைதி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து he can decide எந்த பிரைம் மினிஸ்டரை எந்த கவர்மெண்ட் எந்த பார்ட்டி கூட போய் மர்ச் பண்ணி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த கிரைசிஸ் டைமில். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த அட்வான்டேஜ் வந்து பெர்சாத்துக்கு இல்லை இப்போ. பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐ பிலீவ் தேர் வில் பி மோர் எம்பிஸ் ஃப்ரம் பெர்சாத்து. பாஸ் ஐ டவுட் லா, பிகாஸ் they are what you call the loyalty to the party, the sentiment is, I think it's very strong because matured party. Bersatu வந்து I believe they are very weak in terms of loyalty and their personal grudge, you know, many other factors. I think more people will join what you call the government. And one of the thing, because of peruntukan kerajaan, because if you don't have money as a member of parliament, if you don't have peruntukan 3 million or whatever, it's difficult for them to sustain, to take care of the people in their constituency. And it's difficult for, going to be very challenging uphill task for them to win the next election. Take முடியாது, இவன் ஒன்றுமே செய்யலையே அந்த எம்பி அப்படின்ட்டுருவாங்க. இப்போ அப்புறம் படாசரை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க. நாங்கள் அங்கே இருந்தேன். இப்போ நான் போய் படாசரை நான் போய் பார்க்கும்போது கேட்கும்போது என்ன வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரா, மலாய்க்காரங்களே கேட்கும்போது நம்ம ஆளுங்க ஆஃப்கோர்ஸ் அவர் கண்டுக்கல. மித்தவங்க கேட்கும் போது தடுல அடுத்தோ லங்ஸும் துருவில் அடுத்தோ வர்றதே இல்லை, எம்பியை பார்க்குறதே இல்லை அப்படின்றாங்க. என்னது அந்த சூறா உப்புனால அந்த வீடு உடஞ்சி செஞ்சுட்டாரானே வந்து பார்க்கவே இல்லை, எப்படி வீடு செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் அவங்க பட்ஜெட்டில் செய்கிறதுக்கு தே நோ மணி. ஆஃப்கோர்ஸ் தே ஹவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், பட் nothing is moving. So I think that is one of the main reason why the defection from this party to this party. பட் என்ன சர்ப்ரைசிங் நீனா, இவனுங்க வந்து கட்சை மாதிரி அப்படியே வந்து ஹரப்பானில் போய் சேரல, இல்லை பிஎனில் சேரல. நான் பெர்சாத்து மெம்பர் தான், பட் என் சப்போர்ட் மட்டும் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அது சப்போர்ட் PMXனா. ஸோ இது வந்து பெர்சாத்தும் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது. மேபி திஸ் இஸ் they can suspend them, but what's the point? Because as an MMP, when you throw your support to Prime Minister, his majority has increased, right or not? So he become more the PMX become more powerful, and decision like budget and all the bills, it clearly shows PM has more than 2/3 of support. So I think என்ன பார்த்தீங்கன்னா Bersatu is losing ground on this, and it's very difficult for them to convince people next round. நாங்கள் வந்து இந்த கேண்டிடேட் போட்டு தேய்ச்சாலும் நாங்கள் வந்து உங்க கூட இருக்கோம். அப்போ அந்த 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 கேள்வி திருப்பி வந்துடும், போன வாட்டி வந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். What do you think, Doctor? Yeah, Bersatu have to look into the crisis of legitimacy within the party. இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி உள்ளுக்கே 4 பேர் வெளியே ஆகிட்டாங்கன்னா இன்னும் எத்தனை பேர் வெளியே ஆகுனா அது பார்ட்டிக்கு வந்து ஒரு ஒரு இஃபெக்டாக இருக்கும். நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே தான் Tansi Muhyiddin or Faisal Azumar's deputy, all the others have to revisit, relook into the actions that we taken within the party to make sure that they don't lose more MPs and doesn't affect the legitimacy, moral legitimacy or political legitimacy within the party. Also for Perikatan Nasional, even past இது வந்து ஒரு 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 ரீசன் எடுத்துக்கலாமே. ஏன் பெர்சாத்துல மட்டும் இது நடக்குது, ஏன் உங்கள் பார்ட்டியில் மட்டும் இந்த உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல உங்கள் எம்பிஸ், whether allocations are more important than the party's coalition struggle.
So the lesser it becomes, it affects PAS also. It doesn't affect Bersatu themselves, but also PAS, because they belong to the same coalition, Perikatan Nasional. So I think it's something interesting to watch. Also, maybe next episodes we can discuss the criteria to become an MP. What is important? Whether education is important, whether services are important. Sometimes பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து even they don't service, they still win. Why? So there must be a reason. What are the KPIs set by the party or the voters themselves? What are they looking at? I think because one of the tabloid actually interviewed me on that. What actually is important for voters? Why some still win even though நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா படாங் சிராயில் வந்து சூறாவுக்கு 4 வீடு இருக்குது, ஆனால் அது ஒன்றுமே செய்யலை. ஆனால் அவர் வந்து அடுத்த தேர்தலில் நின்றாலும் ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. So maybe there are some other reasons looked by voters. But for us, I think it's something, an opening for or to look at the anti-hopping law. To what extent it is very effective, although it managed to stabilize the nation for 2-3 years. But at the end, பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அதே தான் போகிறோம் திரும்ப. We do not want to see the nation to face instability, uncertainty again. We have seen that. So maybe that's the reason why PMX is looking at more support towards his leadership. He needs to show that 2/3 is important. Now beyond 2/3, after Syed Sadiq took out his support, 147 lens, because you need 148 as a two-third support out of the 222 parliament seats. But I think now 147 plus another 4, he has 151. It is remarkably very strong for this situation. He can achieve a lot of things with this majority. Indeed, in Parliament, and also his policies, because this 24th November marks his 1 year. So after 1 year, people normally say 1 year is honeymoon year. So after 1 year, people will start to evaluate more seriously on his leadership, on his team, policy achieved, what did not or failed to be achieved. All this, I think, will be seen also. Maybe these are the topics that we can discuss in future. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நம்ம வந்து அந்த 100 இயர்ஸ் பிஎம்ஐ பற்றி பேசுவோம், என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு. 100 years இல்லை 1 year. 1 year 100 இயர்ஸ் பயந்துட்டு 100 டாக்டர். ஐ மீன் லைக் தேங்க்ஸ் டாக்டர். நீங்கள் ஆல்தோ நீங்கள் ஓவர்சீஸில் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டில் வி ஆர் போத் ஆஃப் அஸ் ஆர் வெரி டெடிகேட்டட். வி ஆர் வெரி லாயல் டு சனாசினி. நம்ம லொம்பா பற்றிலாம் இல்லை. ஸோ நம்ம இது செஞ்சாகணும், நம்ம கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கோம். இட் இஸ் குட். தேங்க்ஸ் டு த ஆடியன்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க. தப்புகள் இருந்தாலும் தப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பழைய 2-3 எபிசோட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வி ஹேட் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ். சவுண்ட் சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர், கிளியராக இல்லை. இதை வந்து ஆரம்பத்தினால நம்ம டெக்னிக்கல் டீமும் இதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பட் இவென்ச்சுவலி ஐ பிலீவ் இவென்ச்சுவலி வி வில் இம்ப்ரூவ். We will improve, and I think we'll be at par with some other good podcast in the country. So I hope ninga thodandu. I think if you can tell, the production team also youngsters. Yeah, all youngsters. So we are thankful to them. They are putting their effort to make sure that we are able to produce good what we call program. Indeed. பாட்காஸ்ட் வந்து டாக்டர் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சும்மா யூடியூப்பில் எடுத்து போட்டு அந்த மாதிரி இல்லை. இட்ஸ் இன்வால்வ் லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கலிட்டி, லாட் ஆஃப் பேஷன், லாட் ஆஃப் எடிட்டிங் ஒர்க் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ ஐ திங்க் தென் நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம டீம் க்ரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸு. ஸோ தே வில் இம்ப்ரூவ். ஐ பிலீவ் தே ஹேவ் திஸ் எபிலிட்டி, தே ஹேவ் த நாலேஜ், அண்ட் தே வில் இம்ப்ரூவ் இவென்ச்சுவலி. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டிக் வித் அஸ். தேங்க்ஸ். மறுபடியும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், நிறையா பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், சொல்லுங்கள், எங்களுக்கு நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க. அதில் குறைகள் இருந்துச்சுன்னா எங்கள்கிட்ட தனியாக சொல்லுங்கள், நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து சரிப்படுத்திக்குவோம். திஸ் இஸ் எபிசோட் 4. தேங்க்யூ டாக்டர். வில் கேட்ச் அப் இன் கேர். வணக்கம்.